o excuse ne ho se dwumadie ekoso akotie ko obi abane ade nyina de bema wo ko no wakokotie no ko obi ho no mu a saa na eye Black Wednesday no kwasam ni so baba na na etoda na ye phones ne toda se ya mpi attention phones na boa wo because bi na nsam wa ebeba wo phone no so no na nka wontie ko no kra na nka ye papa nenso obakufo akohunu odansefo ne hwan bridge anya abo nje be hebra asane ma wenyi na si ye nipa mu wo mu no wo ho bakosam kakra wo se de smefo ne tifo ne be ni sa na helicopter yi adanse akurofro mu ene kokotoye ahye dwerebre nimpa ewo mu ahye nimpa dodo na ewuo no omosom Ghana omugusua no mosom Ghana ene ya ante de koyi eno hu nyina na de babesom ene dai na ye nyina ne abusua ne mani nyina da abomu ena semufu akekere de asoma yen se wendie eso ye se eyiye yawa a sabri se akokere de siedi o se akokere de yen de bremu ne mumnyume ko bi adaworoma abusia bibia wa hyase bia wona wie sanso na duemu oduo ye woni esi matri so eni se na nwumre ya hosam no bedo moskwa dia ma hono nyina no aye nwumre ko ye omaje bre e de omuska so yasen Alhaji Somaila Herbal and Special Center eka hu ebie sanso ena eya de se Fishmonger Plaza wono so eka hu ebie Limos Medical Center Limos Pharmacy ka hu Maxwell Leatherworks ka hu Person your background ke ka hu Believe in God Prayer Spiritual Center Ajenimo Enterprise and Acosta Rentals so eka hu ebie Dua naba abena sa ofreme atoye agudia meje oso mene amanyina ka chire akua pokua fo ye no nsem no mu osiko ye do nsem no mu na ye de sum ye etiefo de emam yewra omani boama makua yewra muntala Muhammad eni nimpensia na eka wonum eho ni nyina ne se omo som my Ghana wonum esom wonum no community mining ya nyina baba som oman na etimi aboa na kwa paso esanse aban ne se enya dia wompe mining nemum illegal one no wompe nti ye wonum eko na etimi aboa nti na oso afo hwe ensase na odomakuma gudie nsam so makua na so ho nam se oboase ni ntino na asante mantem so wafo etwase ono so di nani ekokopie mu honum bie na wono so ewo honum ebie enumu na makua ko baaye na yewura ye Dr. Frank Amoakohene se modawroma we nyina ye nyina no eye ade a yempese sa illegal mining no ebeko nti we no anti illegal mining ye no so eweboa no emasa program ne so eboa ma nyina etimi akoyie enti daba ayekọ ebeka se edwa ya won eboye osowafo a ohwe asante mantem so Dr. Amoakohene ewo ho ena tetefu ebaaye ena osemesramo a mebesisi a enti no ministers aka no enti eno na de yakoye makuye ne de yanti asem de nyina ayahwefo ne ye ne tiefu ade bi de mama na mo hwa abana ase me voice na ba form adanse kurofuro mu ena ekoye na adanse akurofuro mu a ekoye no wono mu na ekọ no osowafo a wohwe bambo ensem eso oje ban ede maye bambo ensemo Minister for Defense Dr. Edward Omani Boama na wo mu ebi osowafo a wohwe environment science technology and innovation ononyamfo Ibrahim Muntala Muhammad okaho ebi ena afenso no yewura acting deputy national security coordinator yewura Muniru Muhammad okaho yewura Samuel Abuaje former parliamentary candidate yewura Samuel Sapon vice chairman NDC na crew members a no monso eka ho squadron leader Peter Bafimi Anala eka ho ebi flying officer Manin Chum Ampedu ena sergeant Ernest Ado Mensa onum ene se nimpe enti na se ekonyina ko no ekoba nyane nim se beba no asomdwem akua na Ghana Armed Forces Z-9 helicopter
ya na ni ekyere mu ewo oboase na ekọ no reda no ye no ehwe mumu ba bia enam no eyere firi ho no mo eti no mu hunu ba bia enam tinkra ne kyerem se be se 9 hours de ne 7 hours ne de kọ na se yihu enti omo tie na se nhwehwemu ne timi kwa na se footage no ekyere ho no no na ede ekọ no na emergency response team no ebo modern ekọ na ekọ no ba bia ekọ na se nka yesu se mo be kọ prepare na yenhwe doctor amwako hene no sɛdeɛ ne nkomodie ne excuse a wɔde maa yɛn abra kɔɔ no ɛbaa yɛ a na saa kɔɔ no na ɛnya ni kasam no amama wodi enti ene yaba bedi dwuman ɛwɔ Obuase ha medicine no nananom sɛ miwie na ma ahumi a yɛnya emergency bi ma ha ɛso no yɛkɔ ne yɛba Etmini MC for ni bi ni commanders ni bi ye betu na yakwa call handle say emergency ni kakra ministers aka wa akire no mbehwe na adwumadie no dia aka ni na no mahwe no mahyehyɛ e dia maye me ye sure say betumi awie emergency problem no ni asaba ababeka mo ho ansa na mapo mama huye na se ewie na me MC ni bi kwa na nya ne mo ho sem na adwuma bi na aba sensi ye wose ye ko kotu no na mo de besia na madam ni na basenya ko fehwa abusia ene de akwai ukware bone de magana pa we nya monyosem ena nye e na bi ne mu de hu hia se obi akra busia wakra o man se me koso mo man na ba ye kwan bia e be fa so bo man gana yen sa se yen kwaye ho ba free fo mo gudie to okwambo ne se fence illegal mine no ene wona mo nto ne mpanifo yi edi share so a fo fia ntata de dware ba mo akofo ye na be se na sa military helicopter ya e free en kan de ne chiemu ewo Boase ne so ye no kwasiye ewa danse akrofo movement sinu asantema sei no report nche say passengers na mo board no wono nyina hye dwurobe chese hunu sasema sinie anaso bintini ne mpo de bo me hu ni say doctor mane bo amore aye mutala no maka na kan woni pa nwotwe ne nyina ye say ye call back to documents mu awan kampuni mantam no mu ko share Air Force no omunkrata mu okay ne na sa plane na ye kan wasem no hwan na timu na so ka se ehwe ni pa da ho ene a chese asemasinie obintini a ka be den e baji emre bebre nkanya de se be hu wono mo na epimpen so apɛ na military no edi nkan de press release babon tene se adesa Ghana Air Force helicopter no Z9 etu anapa no be isa amenya de so mutene ka ba bia ma ne yeye omguso ehwemu ese fata adesa captain de Ghana ne Veronica Jo Ahin wono ena na Sasha Sakrata na so ne acting director general Edma public relations Edward de to the for madam momwayen na sa Air Force helicopter no a e free nkran na pede ne ichemu Obuase no ye hu me biokusan se ye ni bibi edide dan se modru bonkum wadru ni fo anasa wadru apoya anasa atoye ampanifo ko confirm ye me hu ni se o bridge abo na so de akusi airport ma sa Air Force no ekwohwe ho ma munipa hye dwuro bebe si samwe ne de yenya hu ne ye na helicopter emeka wasem ye Z-9 efri wono mo anapa ene free enkampuri mantene ni chemu Obuase ene sa danse performance ni mu no sa arehusemi akosi ne kwasem ne se ewiem kura sa chese bibiesi ewo wiase bibiesi ewo Ghana bibiesi bridge abomai no enipa nwotwe mu a Pasa abeto oja say nipa na wo kan aeroplane no me no ka say die ne bus na num de mama asem ka ya hom se baba na so wo ye jere de masa nipa insu enwotwe bi ana wo ye ba wo ye enna ana ja de masa nkofo bi na e bia wo nka bi hyemu wonte de akosi awia mo poso mi TV a ne ye bo ne din se oba obentin na wowu ada ne nso sa incident no se ebi to a na me bisa sem kwada ne ade nyina no because kwaba me kai sa you no me TV yes
ofasare na call ya etuo bi akase yo no a ohu nti ubeti ansa na wanya confirmation na free efie enti ewie meti ye no na me se mofra no ene maame no se de tibia no monyini se de korambu no a papa na wo mo do mo ye mofra papa no ene so nti no yele ne abusua no nti makua eye awrehosem na obi ho no na ho enti enanum a na yekọ ene nka me panyum bi pa ene wa mama brunso na de ahia me ye me mpense ejewa mama nomso na de ahia me enti nka ye mpensa Ghana nkanya yi na makua military helicopter ya yeka ho asemi adanse ekrofo mu a na yeka ho no na wonim se ne ya na ni krotu awisi ko hu ye se ejabrane na edemu na aircon no eyewitness no na ehye ewo ho no na nimpapa na ni dipa ewumpa yewura omani boama defense minister na brofu edu sikaman ya no eben adanse asokwa municipality won masande mantem he ya anti at witness ne se hui se woji boom ade oti ni boom enti loud explosion na oti se bi boom no hu se osena asa be koda se plane na nam ho ne ade makua ade ni kantie eye witness Plane de chem na me wo food e be chem o me from plane na wo form de enti akwa de mi wan se mete guran am se a plane de abofo enti mi jam de mi ye nyina se me kwa akọche be bia ade ne toy enti mi nam forest ni mu sa na me ko enti mi ko ye no so plane no aboho ahye enipa wo mu onwo wo mu nyina so aye dey ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye plane de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka se nipa be 3 de nipa be 3 de ba ko ne de ohunu se nipa ni ba to mo ma ka ne de omo ma ka ne omo ma ka ne omo ba ko ne de ohunu se nipa ni na no kra no ne na nyina amponi ho aka ni se ni so na ne bunu se ne na obo se oda ho omo ma ka ne de ejana ye no ohunu se o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na neko na nya hwe entoto enya hwe tebe chemu na me ya sho se bia ebo na na asiniti we hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a e ma accident bi si ye who ne color is very common na say white and black visa plane on kasa de na me se ne boleshi tina na ofo nipa for pena na ba nipa for de hu o ma no ba ko pe na do nse ni fo mu se nya ba ni mu se ana hu ni sa ana hu ni didi o di bofu nyamba tre bofu mu nyina ahi plane de chem na me wo fu na se ko ye no mo gi pum enti dede na ebaaye no e no ko ese ne kwa kwahwe mo ko na se nimpa no gya ne kura so dem a ehye enti ebaaye pe na se da bi ene yensem twire ne kwa mredu ko ho no makua so kwa mredu die ne mo na yenhwe de eno so na mi se kwa mredu die mo de asefo mo se we mpo de ohun se omu ye nipa na se omu nyini na de kura enfa ne se abo akwa ne tujam a ha we sitie yes na enti no nimpa nso wa we di ada no ya international reports and Miriam Wakaba Pataka says Fish TV, Fish FM. Majusu amini aba. Eba chapomboko. Yanko pande me hoya pa. Empompe dia na ekoso asantema ntema yinko kumase dia na otetefa breacher board sane ne masi kwankasa. Mini aba ma men kan se sabu ya me no kase. Me da sujina bo fie du sikaman. Electoral area yo oboase. Empotemu a ye From district. Na abi ya me no kase afei na mpempem mekere se enipa makoma wo hwea Ghana for penifo na se Ghana afra de efi wo mu e ho no ye de wo mu no efri be polo so kwaye ni a ye de wo mu esane
eba na ebra ye bedru kroni kwetia no kwaya na ye na mu ba no hono ye baabi a na esutimi bi da honti no enam so ma nananom ye se titi mu yi afa ye anka na mo tumi de emu mako wotwe no etumi de etwensuo no na adwuma bi yesu so enam se regional minister no anka ne etimi na so bra na wo lanche community mining bi ewo oboase a assembly ni ebeto mu no enam so ma assembly board mu a oja adwuma bi ni na ama ni na di nati ene ne ba bronu a yasesa nipa mako wotwe e do ma shebo kele mi die nanso undimi identify say eyewei free area na dwumadi ne koso a we ni bebu mu e ma yigi a ho ba ye no so hwe be potin sin ka amini aba training e ba hwi mu a say anu odene bra ye bre France na yetumi egwegwem eni wo mu amutumi di kan mpoko bi ho no na say ene ya bre na regional minister me mo na ba so ewum say adwuma no waye adwuma nyina nanso ebre paade ene wabere bi mi kasi na nanum ebeyi apaye se de beya omutumi de emu no edi etwa ekwan no anase etwa nsuo no edi abakuru no mu mi kasi de amini aba kanopa a yitu fa mu wobo ase ni mpote mu halmu a oyi ni oyi ebesi no ya de a da so halmu a mi kan se abedie ya da kosu ya ni pike ni ko mako mo twene de aye no kware se omu na to ala na mo ntia do ama ya de omu botoro abesisa omu tabia bimpia me no kete Kwam wadaroma sabre de mu botoro ba isa omu no hemfa de omani a kire yenya ne ntie awia ne se aye mampani abede kire Professor Jenna no pokwa Jiman and the delegation leader say busia hodo no betima komo apart from sana santimantem swafo na sejam an swafo no ewo mpatem honom ko no wan no be pin odwumedi na se boy be say nwere ansana be fa say mu ye kan wasemi metumi aka se wo ba grounds hanum a enipa omo aba hanum a ambabo adwumedi die yewo Ashanti regional chairman for NDC Iran and Rizuna Kwesi or ha afi ni organizer yewa Sham ono so ewo ha afi enipa akodo a metumi aka se omo nyina ye executive member ewo oba in the Central region dodo na wo ha afi oba Kumasi Metropolitan Assembly chief executive Yewa Bodi Richmond ono so ewo ha Zuba ono so ewo ha isanse dwumadi no mu nyina wa ase ewo boase ene wi ni wi si ya omo nyina ebaye enitu no metumi aka se oba Asante mante mo mpelifo ne de ni nyitwi enyadoa omu nyina abokredi aba mpete mo hanum asa abai yeda so ene omu nyina gina hanum ni ye hwese emu no yede betu atene ansana nyina yede akire yede akobi Kwam sese wona mu ne de ko ne sai yede ko nkran yede kokuma se yede koi sabi amene o kase de regional minister ono ene ebedi enim no wa kire ba bi potia se be ye Kumasi sebe ye nkran ane de wonyamfa ntuga nti ye hwe ebi o bibi ebe we kan kire sentrafo se bia ha no de ko ane de ande ye ntumi kire sisi ya ye san se wodi mu akotin ewo ntutu ba akwala mienu a omo eye no mo ahwe bebia ye de emu ne be fa jino asese bia ye de ko Kumasi ana ye de ko fu pri na konkran ne de ni na be gine onu ni sebiti ebusu a ye ne enye halma ye hwe de o be kan kire sentrafo afa emu no be bia de be ko Kwame asat samre ya kasai mpotamu fo mo wo aye adansesi kamai honom no akofo mpotamu se na temfon ahụ keka wo sitie oni ye sabre se ne sitie wo ya ba wo bakrum hanum a minim se kro no senkania no ma se na edum ne bia anase bibi nti na nkania na edum bia mintumi se na wo bakrum hanum a krum ha fu na ye busa bi nto krum hada e kase krum ha na ye din na yasa meka se bia nkania so enhye de ni ha sisi am pepe awo mu se nkania ahoma bibia ha na so batum sa bia gina ha ye hunu se nkania no ye adwuma na ni nyina mu no kro no die wo hwa ne monte so a omu nyina ye buta na omu nyina ye nyira ha no a omu hwe ya ekoso ene de eba me kro no die ende ene wo mu so a omu tumi keka wo mu die akire se omu beboa ama ni nyina so ye yi emu no
almost a boy, papa. Kwame oda manya ntia sasa airplane ya kan wasemi helicopter yi ekobo oduam odu ane ko twa wisi ne santam kopie mu ho se na ne tibia sitie bo odua ne mudua ne buye aye den se ne sitie ankasa Inya ba bia no de etumi aka se eye no kre bia ele ko bubu mu se kwaye de wo ye den a enya na wo mu ani ntini ekwohwe mu ta ne de eye bia na bia na bubu a ama ye ni na eti aka ne se sisi se uti de kura no a afei na ni kwadi na ya ba ba bu ye ka ji me ni ba ma ka se enya de Uwe mu hɔ ma ɛyɛ nia no a ɛna ebubu mu a ɛkɔfa wuri na so ɛde bae. Kwame me fa se ne ntwen se bia na asantuma tem so fa beka bibi ɛde akyɛ Ghana nyinaa ɛfa bi ɔde emu motwi samre na nanoma ya ɔmɛ na amani awie na mo bɛkɔ akɔpɛ na afɔ yɛdi nkɔmɔ no de free ho. Matia me niaba. Abusia international reporter Kwame Radio Meno kase wo boase oboase na wo wadanse krofrom e wa santimantem hasei bricha bo Ghana nyina ene yante asempa na ukwada bone e de ama Ghana nyina ane esane se nipa nwotwe e mato na no monsedo Dr. Eduardo Maneboama odi Minister for Defense Dr. Alhaji Ibrahim Mutala Mohammed Member of Parliament Tamale na Afro Sanso ye Minister for Environment, Science, Technology and Innovation in so Tamale Central. Ye Alhaji Muniri Muhammad, Acting Deputy National Security Coordinator. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman, Dema Endi Samonyo Kono. Ye Samuel Abuaje, former parliamentary candidate. And Afro wana na wo di Jumadi Abu Yumsheno. Sergeant Leader near Peter Befami Anala. Flying Officer Manin Chum Ampaduna for Sergeant Ernest Adumensa. Say ni pan wo twi ne wuko sanabos me neta so nsia edi bresha aba o man Ghana na besiwe mu asantema mu e ka me se be ka ye ena dodo e se ye de be ka Ghana bichi bo ayon bobos me neta so me se be ka junta disaster no ya kai we de we August disaster Ghana be kai ye bedi yawo ne besu abusu ni pan wo twi free mu ayire no mewo mu emma ewo mu eja ne na ewo mu emecheche mo re mo nso mo na yedi nso mo hye mo bre se mo aboafo mo destiny helpers na menka mo oncheche mo re ababa na ehono mo a na ye ginedi kaga se de asie no Ghana ye wetena CB se bi ho nso de agina bakwasem na bia wa rekọ ede amaye nti arehosam pa ede ama se de mekwedi kan no we ne de enye si we anase we ato Ghana nyina esanse we no omu wi ewo adwuma eyo emu eno mo san so aseve Ghana na de etie enie tisie ne nam se ewemhyen na ya asrafo ewemhyen eno no a ekwa ene ya anti asemode Dr. Edward Omanibuama Minister for Defense Ononyafo Ibrahim Mutala Muhammad Minister for Environment, Science, Technology and Innovation. Eno wonu ekeka ho clash etimi ebaye a crasha ebaye nso no yante asamode no. Ni nyina akoko wie se enne na eba ne saa no na ekokoko na officially no na etwase etimi tifri abankese mu mampanyina tenaye ne hu sampa eye nokore asam na yetete na enokora mpa abani ampa ye ho ma na yete wo mfram mu se ensamtwerofo nhia mu bi eba so na ensamtwerofo nhia mu banti yemra mampanyi atenaye ye koye no na chief of staff Yewra Julius Deborah eno obaye pe eno ne bebe kasaye one kasa na start wo bodin na mabode ama mama akua de bizo ede ama no bobo sa edin no a owie ye pe eno sisi ano ye frag no isi esi yetime edane no enkosi se ebeba to ya pe no kire mu se wogina mampanyi anemu de ne nsem bi okan ye ewo ho no mo ansa eno oba no se the president and the government extend condolences to the families of our comrades who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Ti akosi se yebeka se yensa so fani nyina tenten no. Ti gina sa man hodo nyina hu a upie kro hu se brichi aboye. Yewra Julius Deborah ninsem ento asoni. Vice President Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, who is with us here, and the government of Ghana.
I have the unpleasant duty, public, His Excellency John Dramani Mahama, the Vice President, Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, who is with us here, and the government of Ghana. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemuna, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades. Chief of Staff, Yewura Julius Deborah, wacha wo hono mo a nkanisuo beto no wa wo hwe ye bia no hui enti na se briche kese na abondisia na ye Ghana flag no no ye ya hyenso de e ma ye nyina ye nim party bi no esi na ye chia no ama wuduru ha wahunu se ampa briche sei na abo oman no akuya awabena arehusam kese na esie ye nim sabakwasem bi wo hono mo a chense da jafe na mpanyimfo be discover na mo abomode anso ama ye hunu na ye ne pen yiso die de ababe hu die menyi nixi bi nso asisi nso da nanso de Ewurade pen na oye ba ne siasa na be kan de Ewurade pen na oye ntimekuya ye nto aso awabena me ko fie mi si for me ba na mene station masem se tweme sidi nkomo o se ewu me oda o bibi mu da o sa atenka we wunti ase da Could say somebody close to your heart, it be free. Or so was sharing the baby now, just 6 months. And who say a woo, a bema or send out fully far. And now a far from you, so send out who need differ. To say, putting yourself into the shoes of the family of Sandy Palm watching tits do. You don't know me womb, mammy for. Let me ask somebody at home to say, a beer and a mammy or no quantity. Now, of course, TV say we are, but me, because it's you can only ban on the not so. And about a cram, It doesn't say, well, who I was she, you who know moon, and say, oh, Bass missing ye, and I saw been seen ye. And you can't, yes, a film some. And never how you just saw yourself and Mamma Ghana, Miss Wilson. Essential for all chimping, you are how you just. And our honor chum say, Gunman Penabedi chain, Professor Genano Opoku-Agyeman, LED delegation of Fay, Sandy Pang or Chia Busia, a common answer. You are Omane-Boamah, you are Murtala Mohammed. Na kwa common ase na bra ode amane ni tudwa no ohene we be ma kwa babu so rebe ubesu we de enter when munyafo ha na disbra waka tin for say Ghana man be the chili delegation of freedom and born akose and here ha na dis kasai on their way to Obuasi to launch cooperative mining initiative. The president is down emotionally. We pray that God will give him the fortitude and the Ghanaian people to accept this tragic loss. Excellency, the Vice President, Professor Nana, is now leading a government delegation to formally, but albeit with difficulty, go and convey the sad passing of our colleague, Dr. Omane-Boamah, Dr. Murtala Mohammed Al-Haji Murtala Mohammed, and comrades Sapon. So the Vice President has considered a team, one led by Julius Deborah, National Chairman, supported by the Army Commander, and the other team will visit the two other families, and the family will visit the Kadrabi tomorrow to accept our sympathies and condolences. Very difficult for all of us. In some sisio breach about my Ghana. Na esi ya na meka ibra 2012 Ghana man penny sabreno Professor John Evans Atamos free muna meka nyumba mano
bisi anyum ne tisa onyame na nya Ghana rechefo na afei o mayen enisade hu mayen da so fro bi say saade we bi nsipiem e o man Ghana baba na entino saade asi aye ne beko enkrofo nso de aba ne mum no yenhwe NPP amanyo ekue NPP amanyo ekue nso abomoden a atworo de akokoma eno mo chemu se brichi ya aboidie eye brichi kase pa na abo enti omo nso de yaw ene awerho ene ndi samanyoku ne Ghana fo nyina chesa awerho no esanse kukudam bi ahwere won Dr. Edward Omani Boama na afi nso Yewura Mutala Muhammad ene won ma ka ho nyina de ne de yanti asamode no MV4 se dabi we no enye se ndi samanyoku na ahwere o eye o my Ghana na ahwere a omo MPP4 nso ka ho bi sanso budwumadi omudi no omudi de ma Ghana ena wo mo ho nso mo ho de ma Ghana omo sanso ye Ghana fo nti ombo modin a de omo awere ho sem de ema kire se omo hunu nsam a omo nka ensem bembu no mo kan bu no mo hunu sampa omo di awere ho de ombe kan nyina nso omo bo twedi ampo Nyankopon pa ye se won hye busua ne den ebre sa abre we mu odin won hye busua ne den na won hye ndi samanyoku nso den obi biara ne de hye kan won hye onom den na afi nso no omo kire mu se ombe srada si enhwehwemu na nhwehwemu kase pa enkomu de ntia e ma da crash no e baaye na yatimi ahwere ekukudam etise sei no esanse de esie no se de beye na wo kina bi no ebi nsanso gogosi ebio afomo sanso echemu bio se sa bre ne hia se national unity o mining kabomu party ne ka kire Ghana fo se nyina ye nkamomu na nyina ye nsu na enwun se ampa no mu gina ko ano mu ye adwumade asom my Ghana enti ye mani nyina na ahwere sa akra etise seyi enti no omunun nsem ombeka na so do mo kan nyina se hwehwemu pa ankoso se de BBC ehwemu no ye hwehwemu na daachi bi no ebi ansan wa gosi because akra we no ye nsan nya wonum bio emumba enti ni nyina ankamfua no omo se we de ya akokese pa no mo de mo my Ghana nyina na afi nso no akra ya hwere wo no mo no ye sere se daachi a eye resurrection no ewurade nsam ye nhia bio MPP amanyoko yesi saa no mo ka de kire mo nua no mo a akọ no nanso mo antimi amba we de nka dwuma no nkwa akwaye no mo wu service ano na NPP amanyoko no e de awerehosem wi e de ama NDC no my Ghana si nyina yenka mo awerehosem ni nyina no yengu se brichie no abo my Ghana ampa nso abo my Ghana abo ye nyina sase dwuma mo ye no o ye ma ye nyina mekua ababena enti ne me yenhwe messages ahodo a empenufo do de asudwa na ye ka hye busua eni nyina me sha said the free ma me shall butchan sana for the profile e de ma yen papa ahodo no e de aba ye ma me shall butche and wakocho on social media was deeply saddened to receive news of the tragic death of Honorable Dr. Edward Omani Boama, Honorable Dr. Ibrahim Mutala Muhammad, other officials and military servicemen of the Ghana Armed Forces this afternoon. My thoughts and prayers go to their families and friends. Deepest condolences to John Dramani Mahama, President of the Republic, the government, parliament, and the people of Ghana. In time, I shall be say, Ayana Rahopa, and also dreams of Tessa, a winner of Husemi, a papa, Dr. Edward Manebuama, a for for Dr. Ibrahim Mutala Muhammad near Momokahom. Officials a can be near for military servicemen, our Ghana for Savier, Ghana and Taz and Papa Nemum, was Lempire. And there are some so come busia, I dare to Mutitsu. I Ghana mom penny and young for John Dramani Mahama fame. Ghana yina, Mashabi your fear cajon, any yang essential for Ghana for in a cheffer won't be. Yankopon and Ghana for in a response radio. You been said that. Any akwajo upon Croman so bomodia, no say on this terrible day of national tragedy, my prayers go out to the families of our 8 colleagues who have fallen in the line of duty and in the service of our dear country. It is so heartbreaking to hear of our countrymen suffer this fate. For the Pope John Secondary School Fraternity, Pojoba Senior, Dr. Omani Boama's demise stings extra painfully. May the good Lord keep their souls and comfort the families left behind. May He give us all the strength
to hold the fort and carry on their services. #Black Wednesday, #Ghana. Enti nyina mu no ya arehosam wode ema no wokire mu se eba no Pope John secondary school no so a omunyina da e kan se Pojoba senior no arehosam ya abai no ebe ya de ebe ka wo makoma ma yawo pa isan se Dr. Omani Buama eka ho bi sa arehosam we no a oman na tie na busua no urade nhye wo no eden emfa ema enti Ghana akoye Black Wednesday ede amai mekuya Kojo pon kromade no Georgie Kojo Tamaklo Sudieni. So last week Thursday there was an orientation for all CEOs. We were privileged to have him as one of the resources person. As usual, he took us through some deep perspectives on governance. Arguably one of the finest minds to be associated with the NDC since 2006. Huge intellects. I'm still shaking. May God comfort your adorable mother, wife and children. This is beyond heartbreaking. Honorable Dr. Kofi Omani Buama. Yere Georgie Kojo Tamaklo Dienie. Osia wade chair mono. Wasi was orientation as Omunya Kunya. Asia Dr. Honorable Kofi Omani Buama. One of Omo resource person the Majumedi na no kwasa mini se wade nema bi dua wo mu show mu nema hodo fa mamu ho. And afei so omo hu bro de no ho do manyoko ani sia ho keke wo mfiti afimpino eni nsia besi samwe wade show mu no kwasa se ne hu guso so na wasres nyankopon ya rehyehyefo emfama ne maame ne we ene ne ma we di abura akomate akra so biufo akomate hye no nankobeka ho asem ache area munyamfo Dr. Kofi Omani Buama area Georgie Kojo Tamaklo so dia wode ebaye ene na UK in Ghana and also the British High Commission expresses deep condolences to His Excellency President John Dramani Mahama, Jubilee House and the people of Ghana on this tragic and sad day. Our thoughts are with the families and friends of those deceased during this difficult time. And so High Commission UK High Commission and so dear no and I'm some penny na daya no ntino enom de simam panyi eso enom wo mu se sa wo hawya atoyen briche kese aboyen na ye awreho eda ede amayen no ensema hodom de simam panyi so no e fa so de kokopie abusua no adofo e ka ho eye wonoma ewuo namfonom wonoma e ka ho nyina da se this time ye wumi eye bra eye awreho bre eye bre mu oden ahoyehia bre we no yesra so abra na Israelfo nam sra so nsu kom de won eno kura no ebo no ede poma no bo mu no mo se de bufu kura bom krom nyansuo no me enka wurade ke betumi makruwa na empale yen na so pe na enye ho emo my Ghana so yakoma mu amen. Yera Samuel Okuje to Black on in of Tomash Virginia osansia so for the ma de sha ohwamana ne nsem so no ono si de no si pain unimaginable ja ona sisi a wokom no ohu se na becheche mu na aye ne se de wo hwesi ni bi no wodwene ho awonte ase wote ase a wodwene ho kyese wonim se na won kire ja won prempren wokom na sena Ghana fonte ase Yera Samuel Okuje to ablakwana no onne de odi aba no na hu na we nso aye United Nations Ghana statement and also mo de ebaye we also in the morning of the Ghana Air Force helicopter tragedy. It is with profound sorrow that we received the tragic news of the fighter crash involving the Ghana Air Force Z9 helicopter, claiming the lives of distinguished government of Ghana officials, including the Honorable Minister for Defense, Dr. Edward Kofi Omani Buama, and the Honorable Minister for Environment, Science and Technology, Dr. Ibrahim Muntala Mohammed. The United Nations family in Ghana mourns with the nation in this moment of deep grief. We extend our heartfelt condolences to the bereaved families and to the government of people of Ghana as we gather face this painful loss. This tragedy is not only a national wound, but also a loss felt across the international community. We stand united at this time of mourning. We honor the memory of all those who have passed with hope
for their lasting peace. Enti we nyina akoko wie se de onom ayo a ye de kai won sabri ye kai won ye kai wo de asie oh my Ghana we hosam enti nyi yanko na ato yen ato o man ahodo nyina atwa ye ho ahia the United Nations so de omode abasa ato o man ni nyina da isanse se de what the United Nations enti sabri ye asie no my Ghana nyina na wonom so ya hwere wonom di omudwuma a wotimu se front line de omo ye bo omudin no yewura Dr. Edward ne yewura Muntala e kan so mo ne front line no enti omu nyina no de yakore ya hwehosem de ma ye nyina sei ade pakese se ne ya hwere ama nyina e ka ho bi ne Ghana na do mo gya na honom ne nso no ye be kai wonom enti maikuya United Nations so do mo de ede aba. Germany stands in grief and solidarity with Ghana. Almost the press release about. It is with deep sorrow and heartfelt sympathy that the German embassy in Accra has lain down the tragic loss of lives in a helicopter crash on Wednesday, August 6, 2025. Our thoughts and prayers are with the government, families and friends of the victims. Among the victims are honorable public servants, including 2 ministers, with whom the German embassy has worked closely and trustfully. Their dedication to Ghana's development, their vision, and their personal warmth will be deeply missed. Germany stands in grief and solidarity with the people of Ghana during this difficult time. Signed by German Embassy Accra. In the German Embassy, Ghana has so the restrictions mark them all. My Ghana, Nina, Titchu, Eya Bino, a Busiana, Yonko for the Massani pay. Or much as I saw for me, you know, a Dr. Manbona and a Mutala Mohammed, and so you know, one of no weddings I was so painting some Safata and one Mujidi at Safata, our German Embassy, one new one a Jumano. Omeguswaka, home for man no more. When a niece do no war, afraid. Omonkasa personal worms de we musi mom kwa mani pa bom nchen enso na Ghana mbunze de omakoma so no ombeguso aka no mbefe sabrende biada onyame ncheche Ghana ewe wenso your press release aba we no veno no efri Addis Ababa Ethiopia ena aba enede information and communication directorate enede aba wapa nti we de kakra bi me kan lead na de akabia no say ye no nsia kase ebo na ye akande de nesma bontofua ede amount nti we lead no na de akabia no ye de akomo ede amount statement by the chairperson of the African Union Commission on the tragic helicopter crash in Ghana. The chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, has learned with deep sorrow of the tragic helicopter crash in the Ashanti region of the Republic of Ghana, which claimed the lives of 8 people, including Ghana's Minister of Defense, Honorable Edward Omani Boama, and Minister of Environment, Science, Technology and Innovation, Honorable Ibrahim Muntala Mohammed. Inti eno no the chairperson conveys his heartfelt inti eno ameka se want famra from emfa emau inti we no so every yade information and communication directorate ye no so African Union Commission e de aba Addis Ababa Ethiopia omo de aba enso eno no omo awre ho mo ne so ene yen eche eno mo de aba ensi His Excellency the President John Dramani Mahama ene abusua no adofo ena Ghana nyina omo so de omo de aba eno. Where a press release a free engineer Kwabena J Japan. As engineer Kwabena J Japan commiserates with families of Ghana Forces GAF helicopter crash victims. I've received with great sorrow the news of the GAF helicopter crash in the Ashanti region, which claimed the precious lives of 8 people on board. This is a devastating blow to our nation. We have lost courageous men, public servants, and soldiers who dedicated their lives to the country's peace and stability. On behalf of myself, my family, and my campaign team, I express my heartfelt condolences to the President, His Excellency John Dramani Mahama, the government, the families of all who lost their lives, and to the Ghanaian populace. I mourn with all of you in this difficult time. Our thoughts and prayers are with you. May the souls of our dear compatriots rest in eternal peace. Signed by Engineer Kwabena J. Japan.
Press Secretary to the President since 2001 to 2006, former General Secretary to the New Patriotic Party. It's Engineer Kwabena Jeja Ponwen Kwanson so Baba Frank Tindima when you come people ready anymore. And so the press release acquired a restriction seminum. Abonito for the Akoma Busia Mashro Madishi Nipan Tititro, Ghana Mompany and Munyan for John Dramani Mahama. Or catch a Ghana phone in any Busia, the former Sham do phone and said, Yabjin and Pata Mochim, after Sabre Moye Dingy. Your hot mamma, Jana Mianka Samidimu, many Mabusiana from the campaign team, no, Ada restriction Snabam, Yankopon, and Yamore Chitre a fool. Entino, Diaba Quedi. Na ye ko back on enti no yankonko hwe na se ho no so enti me mosanse no ano enti ye gusu a we medium de ababa no a other nations no omodium de ababa na de amama mo a enti ye gusu a ekọ na afi e de amamo na etimenso aboa na esi an bebia edru no areho na aba enti no minority no nso no na mo ne omane bua manso ache areho esem no hawo kese no nso etimi ato wono mo enti esi ano yekọ na etimenso de amamo a na esi hoifa profile na edru so ho aha enti no ana mekua mayera wo ehwana okay enti professor profile eno so ede Emma Dr. Edward Omanibuama enso ede enie isi ano yewura Omanibuama sede ne sibi eka no no yobi a oye amanyoni a na wono nso edom NDC amanyo eku NDC amanyo eku na no odom ne beka se oye figure ewo mu oyobi ahwehwe na wuhunu no odi tintiman odi akoten ewo mu eno na fofia ntoata ene dei oka ho ebie ma helicopter etimi nso atonanom ewo nse do medo ha kase nso etimi ede aba yewura Omanibu amen no eye ade a wa serve se ngitangobofo tenene eda Minister of Communications ewo abra yewura John Dramani Mahama amamu emu enti wo hwe na mamu mu proud to his appointment na eba ye ni nyina no osan baba Deputy Minister for Ministry of Environment, Science and Technology and the Ministry of Sports. Na ade a o training se medical doctor if University of Ghana Medical School. Na medical elective no yana se ewo ho no mo no university in Missouri ya eno enso ewo United States. Na yewura yi awoye Ghana ni politician awodi na koten enwoma bowura mu sede omuka se Poboba a school awokoye no aye Pope John Senior High School na ese na afi and minor seminary aye woko for Ridua ehonum na wokoye owie yepe na eyade a eye alumnus ehonum University of Ghana Medical School ehonum na training ye say medical doctor na afio nso sans bo modern inya kwanya Washington University School of Medicine and also ewo St. Louis, Missouri, ewo USA. Na ebio nso no bo modern so pursue master degree ewo health policy planning also emu. And the health policy planning and financing from both London School of Economics and London School of Hygiene and Tropical Medicine. Na school so no ade a o service bebre wo school mu president Edema National Union of Ghana student NUNCS and afen so coordinating secretary of the Federation of Ghana Medical Student Association FGMSA eba political career eno ye na manyo akwantua wotu asase eso a Deputy Minister for Environment, Science and Technology from 2009 to 2012. Our service said Deputy Minister for Environment, Science and Technology, and afi later National Democratic Congress Deputy Campaign Coordinator in 2012 general election so utimi eyeye. Wasan so ye chairman Edema United Nations Commission on Science and Technology for Development. Deputy Minister for Environment, Science and Technology or chair committee no and investigated and spillage of low toxicity oil-based mud and hononso by Cosmos Energy in Jubilee offshore field, West Cape 3 Point in Ghana, and after spillage of sodium cyanide a hononso water body in Kenyase, Ghana, by Nimont Ghana Gold Limited. Deputy Minister of Youth and Sports. And also Omanibuama service Deputy Minister for Youth and Sports Administration and so na yewura President
John Evans Fifi Atameso Nyambe Koye from 2012 to 2013. Minister for Communications, February 2013, appointed by President John Dramani Mahama. And our survey after December 2012 election, no spokesperson Edema, President of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, August 2014, January 2017. Now, and also your appointment everybody yes signing no. So no so on your coordinating Ghana's participation in the 2023 Africa Cup of Nations AFCON no so emo. Mekuya. Baby. I'm meaning na. O kita dia enkwa entiminji. Enye de wonyi ne wowu ene de ne bras ne mom enye de wonyi ne wu ne de osane mo de ne bras no obi a come for so be connect bi mo ho a nyame ne bonse met koye den so be jatu mo Ghana mom pani dada nana adedan ko akufuado enso de rechichen sem akọ e de amabusia. The entire nation is profoundly shocked and saddened by the tragic news of the military helicopter crash that has led to the death of Honorable Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Member of Parliament, Minister for Defense, Honorable Dr. Ibrahim Murtala Mohammed, Member of Parliament for Tamale Central, and Minister for Environment and Science, Alhaji Limuna Muniri Mohammed, Acting Deputy National Security Coordinator, Dr. Samuel Sapon, National Vice Chairman of the ruling NDC, Mr. Samuel Abuaje, former NDC parliamentary candidate for Obuasi East, Squadron Leader Peter Befemi Anala, Flight Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Adumensa in the Adansi area of the Ashanti region. As announced by the Chief of Staff at the Office of the President, Mr. Julius Deborah, this afternoon, I have spoken and extended my deepest condolences to the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, and to Mr. Johnson Esiedin Ketia, Chairman of the NDC. I condole with our gallant men of the Ghana Air Force and this concerning time and salute their indispensable role in the public life of our country, and extend further my condolences to the bereaved families. May they find peaceful rest in the bosom of the Almighty until the last day of the resurrection, when we shall all meet again. And here Ghana man penny when Munyam for John Dramani Mahama no se no kwasem ni hu dwere ne na awie. Ebe o te say ye when Munyam for Julius Deborah de ankatoi esom Ghana for so man penny na tena ye no. Ese ya hwere nipa makoma hwe bo wonum di no. Ne hu dwere nipa na yem hye nenso owo kitade a enkwantim nje enti ono de re chihyense me dikan ekode ma Ghana mampani ewe no Munyamfo John Dramani Mahama ena afa edwumtren di machine amanye kwandisi ewa Johnson Esiedin Ketia ene abusua wahwere no adehye nipa nwotwe nyina ekode ma no ene bi so kwa ma Ghana fo nyina Ghana Air Force nso wasese Nyankopon hye omo re ewo made hye miensa watso nanom ewo nsede no ne momotre se omo kwatwe Nyankopon kokumu kose nyina dan beso ewa kontabuonda no ni nyina besan hye biemu sa brane de wasese Nyankopon enya busan ro hyefo na won fa sa de hye nyina ento Abraham ekokumu emaye nyame enche busan nyina so ewe okwa abo mama koya wa mabi asem sebe yerenum bia ena wie mete sa asem no na mama kai because yerenum bia experience that incident no so pass wo kwade in the line of duty okoya wa amanti no sa de we be experience bi de te sa no na ese fantema bo me de ano esa na se we yakọ no kra ya wie kra jana ho kra ya ne yakoro no ya kokora enti de aye de commander in chief say commander in chief ewa ha your commander in chief in Ghana na your commander in chief in this studio yes enti ne de adu de do pere ya de bi de ase de enti me ku experience bi father kwaba wa ma adwuma no amso nkonkoye okwakoye community na adwuma asem no uti free efie na officially bo mama ne ye ni wonom de ka besi hu so fasara kwaku ya shutu no police ni akuno aise dedete no makoma agye me pram de hodi na me nidi wakodi ti ye pram se mo da mbe yango se mo sim papa wo o se da binya sa ese oda hospital nam so o de ye oda hospital anko afre ti ko e bi se ma na ma me se hwe ono kom ko ye transit ye koda baby ma de ye ma da se ye beda amana transit o so mo yango ye to ne je tisi ambulance de na besene ye no kura na sa asem no
bisa mother sign na okwa ko take ne bath na wasan so aba store do te ya na say yesi tu yakasa tibinie o kwa adwuma ye friend o hene friend say won gongo ye community adwuma anajo ekuya antisane ma no ofada kwaba na afi wa ma eno po de say we fan say one we dey da unya na kura mpo de da ne hu ne face last one but we know we dey na say ekoba say nra adwuma oman adwuma nti ukunu amafie no na won hunu a kese unhu ni biem to eternity unhu ni biem nti no ade wo hunu bi da no ade wati bi da saa no so wa pa akwa ama na so bi nso de ba se pe ma hu de painful fresh memories bro senia afraid na esi because now the hu share the shoes say time can me de ne sena me ji ne fire sena na me react to kai team ne me bie gate no so pe we bie gate no mo so mu me hu kura se gate ne kura bie ma me PS ba ne nyina mo no se de Ewurade am ya tena bedu sabre no Ewurade nchekere busua na ewe nso medu sabre ma mekua ya reho because anya baako anya one soul anya two souls 8 mampanyi ka se was covid etete pansam economy na ebe sound to bounce back but when it comes to life that one there is no way so with me asan so but all the same no bibi be si bia no omo wuye ni nyina no being it Muslim or Christian ye nyina yegidi e ba ko pese twedi abonyankopon de bo wiase te di nyina de ma Allah se Allah nchekere ye wre Allah enkonsole Allah enso yemu Allah enhwe ye nso wonom nso mo Christian side nso twedi abonyankopon ka wo ho Allah wo se ye nyankopon ni nyina no ya Abraham asefo mo wu ni nyina no being it Muslim or Christian ye nyina Abraham asefo te Ewurade nchekere ye wre this is the time one NPP NDC this is the time one SNC bi ona se ye ka bibi sipe ne adwen oman no oman adwen no mkwakoye won se ba ne se ye nyina no oman no a come together ndi sa na te de ye mfa sa mfa nante ne ntime muaye ekuya ezi a fish for PM amuntu ya momfa yenye delegation na me ekuya yenko ezi esra mu yenko yes your delegation na mo fish for mu yenko editor from grounds na editor na ebe ya na ye ko disi ano ifo na eba gidie prophet kumsi na nya aba die ebi adu ne jode arechechere de man na ene bridge kase pa na abo ekuya yenko delegation nso no mpanyimfo one delegate na be delegate ya echna ne delegation ye free fish FM akọ enti mo mo den ade ho ne ma de abamfa man ne mfa nkonsuye ba no pese na nteko yedure pe ya numbi enti no ye jamu ede ama true faith offense kokote prophet kumsin ene na pamfo medine ye adua na ba abena sa ofrematoye agudi ameje osomene Amanyina ka chire ekuya pokanyankopon anya Ghana we chechefo be she